Oh, there's a live stream notice. It said. Yes, we can start. Thank you so much, Oleg. Thank you. Okay, so now we can start. Thank you so much, Oleg. Thank you. Okay, so now we can start. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Oleg. Thank you. Okay, so now we can start. Thank you so much. Thank you so much, Oleg. Thank you. Okay, so now we can start. Thank you so much. Thank you so much, Oleg. Thank you. Okay, so now we can start. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. Yeah. I'm trying to solve it. Yes. We have a loop. David, Hello. SAC is the problem with your computer. Maybe you have in your web browser another tab with YouTube streaming. You have in your web browser another tab. That's why we listen you twice. If you can just close this tab. Okay, let's test. 1, 2, 3. Do you hear me? Yeah, all good. Oh, good. Yeah, hooray. Okay. Thank you, Oleg, once again. Okay, so let's start. Are we good to go now, Elena? Yeah. Thank Yes. you. Yeah, we had a technical loop there. Welcome to today. My name is David Barnum. I am coming to you from, if I can screen share where I am, that would be nice. I can show you a few photos and I will stop talking to allow for the translation. Вітаю вас, колеги. Я Девід Барнум, я з Канади. Зараз я почну показувати свою презентацію, щоб ви зрозуміли, звідки я і хто я. Yeah, so coming to you from Vancouver, BC, British Columbia, on the west coast of Canada. Я живу у Британській Колумбії, це на західному узбережжі Канади. Okay, well, I will take you there. Я покажу вам, де це.
Coming in. So you see Vancouver here. Ось тут ви бачите Ванкувер. Yeah. So here, British Columbia. Ось тут Британська Колумбія. Це And провінція. here in Vancouver. Я у Ванкувері. And Vancouver, Vancouver Island, Victoria, and then United States is down here. Мгм. Це дуже близько до Сполучених Штатів. Mhm. And I have a few photos I'd like to show you of where I live, if that's okay. Yes, sure. У Mhm. мене є кілька фото, якими я хочу поділитися з вами, щоб розказати про себе більше. Yeah, so this is Vancouver, and the mountains are over here on these lands. Ось це Ванкувер. Позаду ви бачите гори. We have a lot of forests and mountains nearby with many rivers. Поруч із нами є багато гір та багато річок. The cedar tree, it's a very significant tree for the people who live here. Ага. I'm not sure I know exactly the name for Ukrainian. Cedar, yeah, cedar. It's important. Кедр. Important. Так, кедр. Це кедр, який має для нас велике значення для всіх мешканців. Ванкувера. Yeah, the city of Vancouver, it's surrounded by a lot of water and a lot of forests and natural spaces. Угу. Ванкувер оточений водою і багатьма гарними дуже краєвидами. I like to swim, so I like to swim in these waters. Я люблю плавати. And this picture is looking over at the to the north from Simon Fraser University, where I'm working. А ось це фото, коли ми будемо дивитися на північ від Саймон Фрейзер університету, де працює Девід. It's very beautiful. Це дуже гарні у нас краєвиди. And I'd also like to, before we begin today, is acknowledge the traditional territories of the people who have lived here for many, many, many years. Також я хочу розповісти вам про території, на яких жили люди, аборигени, які жили раніше на цих територіях і ще дуже-дуже давно перед нами. And if I could screen share the territories so you can see how those people, where they live. I will show you this map called nativeland.ca. So this map shows where the people who have lived here for time immemorial, for many, many, many millennia, the traditional territories of the Squamish, the Tsleil-Waututh, the Musqueam. There are many peoples here. And we would say that the people together are Coast Salish. Is it the name of a city? Of all the people, yeah, Coast Salish is a name for the group of people who live in these territories. Coast Salish, ага. Coast Salish, thank you. На цих територіях жили люди багато ще тисячоліть раніше, і ми називаємо їх такою назвою цих людей Coast Salish. Yeah, so we begin our meetings together as teachers with an acknowledgement of those territories. Ми починаємо нашу сьогоднішню зустріч з того, що ми поговоримо про цих людей і ці території, на яких вони жили. Okay, I'll screen share what we are doing today. Here is what I would call the learning intentions. So the learning intentions are the objectives of the day. Зараз я покажу вам на своєму екрані наші сьогоднішні навчальні цілі, що ми будемо сьогодні робити. So learning intentions for this session would be to share in the joy of learning with our students.
навчитися розділяти радість пізнання з нашими учнями. I hope to give you practical ideas for engaging in science topics with children. Я сподіваюся, що я вам запропоную якісь практичні ідеї щодо мотивації дітей на уроках з природничих наук. We'll do a little bit of thinking about the learning theory. So why do we use this approach for teaching science? Ми поговоримо про теоретичні засади, чому ми використовуємо цей підхід. Yes, and the last one, in a small way, we're kind of working together to help you with your education goals. І ми попрацюємо всі разом для того, щоб ми поговорили про те, як вам краще досягати ваші навчальні цілі. Okay, so welcome. Nice to see you. Nice to have you joining us today. Okay. Olena, are the documents available for the teachers later to download? Can they go to the Google Drive and download those documents? Yes. Отже, колеги, ви зараз будете бачити документи, які буде демонструвати вам Девід. Ви можете їх завантажити собі, вони вже доступні для завантаження у анонсі на нашому сайті, але я зараз іще раз надішлю у чат цю сторінку з нашого сайту, і там є посилання, за яким ви можете завантажувати ось ці документи. Okay. Thank you. We're going to start today, the first activity, with what I have called the marble run. Ми починаємо сьогодні з того, що я називаю перегони скляних кульок. Marbles – це такі скляні кульки. So when we begin with the science in the classroom, it's bringing the students' minds into the activity before we use a textbook. It's activity first, textbook second. Ми починаємо з того, що ми залучаємо дітей до практичного завдання перед тим, як вони відкриють книжку, власне, підручник і прочитають теорію з цієї теми. I'm going to show you a video called the marble run. This is a toy that some families have that they play with at home. So the students, I'm asking them to watch and make some observations. Could you repeat once again, please? So we will watch the video, and I would ask the children to notice what they see. Я покажу вам на відео, як я прошу дітей подумати про те, що вони бачать. Would it be okay if people put some things in the chat thread, Elena? What they see in the video? Yeah. Okay. I'll screen share the video. So should I ask them to write in chat? Yeah? What do they see? Thank you. Будь ласка, напишіть, якщо будете дивитися відео, напишіть в чаті, що ви бачите. So we'll play it one more time, and as you watch it, add some things. What do you notice as the marbles go down? Давайте ми ще раз подивимося на це відео і зверніть увагу на те, що відбувається, коли ці кульки рухаються донизу. Okay, so can we have a look and see what the comments are? Could you read them out to us? Yeah. Thank you. So what do we have? We have a game for kids. We have constructor. I see constructor. I see a path, a motion path. Yeah.
I see children playing. There is a question: did the kids play? Did the kids build it by themselves? And I see motion. I see types of motion. I see that marbles are going faster, and they are spinning. Thank you. Yes, so we have an activity, and there was a toy that was brought into the school that we used to get the students thinking, right? First of all, we want to get them thinking by giving them an experience. Ми бачимо тут гру, яку ми принесли до школи на урок, і для того, щоб вони спостерігали і набували практичного досвіду навчання. Thank you. And did the kids build it by themselves? They put that together. That was done at home. So that was not those students, it was other children. I took that video and put it here. But now I'll show you what the students will do. Right? So first of all, we get them thinking about things moving. We get them thinking about motion and force, and then we give them an activity. Це було зроблено мною, збудовано вдома. Я збудував цю гру вдома. Але потім, зараз я покажу вам ще одне відео, те, що робили вже самі діти, і щоб змусити, зробив це, щоб заходити їх подумати, що відбувається зараз. Okay, so now I'll bring, what I'll do, Elena, is I'll get the student videos ready to show you now. Yeah, okay. 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 So let me show you one of these. So now what we say to the students is we are going to try to give you the chance to make the marble run, right? So we want them to actively create their own. Що ми ще можемо зробити, це показати дітям, що ви можете створити ось такі перегони скляних кульок самі. Okay, so I'll screen share this now, and then we can look at the learning cycle as part of this. Okay. Зараз ми побачимо на екрані те, що можуть зробити діти. Okay. Here's the student version. You don't need to connect to Wi-Fi. Ooh, exciting. Okay, so Ось це те, що зробили діти. so very simple, right? Simple meaning popsicle sticks, and then some glue, and then the box. Дуже просто збудувати. Це коробка, палички для кави чи від морозива і клей. I have a couple other videos I'll show as well. So here's video number 2. Ще одне відео. Okay, so here we have a friendly competition between the students to see whose run works the slowest. It's not the fastest, but it's the slowest. Зараз я вам покажу відео, де у студентів було змагання, чия кулька пробіжить найповільніше, не найшвидше, а найповільніше. Boy, stop. So mad. What's wrong here? Look, I can't deal with this anymore. It's not me. It's you. I can't do this anymore. I don't think we should. Now, do you notice the rice? The little pieces of rice are the speed bumps. So the speed bumps are slowing down the motion of the marble. Ага. Чи ви помітили, що там є приклеєні шматочки рису для того, щоб кульки рухалися повільніше? Watch it again. Stop. So mad. What's wrong here? Look, I can't deal with this anymore. It's not me. It's you. I can't do. So the little pieces of rice, the speed bumps are giving, in a sense, more friction to the run. Ось ці кульки, вони сповільнюють рух, не кульки, а рис сповільнює рух кульок. I have one more video, and you can see how we were using, a student had my cell phone to use for the time. Right? Okay, I'll get this ready for us. So again, the slowest is the winner. We don't want it to go fast, we want it to go slow.
Right? That's the challenge. Зараз я покажу ще одне відео, там, де знову ж таки студенти мали зробити так, щоб чиясь кулька була повільнішою, найповільнішою, а не найшвидшою. І студенти використовували телефон для того, щоб зробити заміри. Go. So about 10 seconds for one run. Приблизно 10 секунд для того, щоб кулька пройшла весь шлях. And you'll notice Star Wars, Darth Vader, and Yoda. Because I like the students to see me and have some fun, right? So we have little Star Wars characters in there. Якщо ви помітили, там були герої зоряних війн, Дарт Вейдер і містер Йода. So now I'll bring up the learning cycle graphic. I'll share the side by side. So we set these up so that there's English and Ukraine side by side. Зараз ви побачите документ, навчальний цикл, і він буде з одного боку англійська версія, з іншого боку український переклад. Yes. So in the experiential learning cycle, this is from the Beatles project, and we have attributions on all these documents. Це документи, які були розроблені у моєму проєкті The Beatles, right? Beatles Projects. Як і називається Beatles Projects, тому знизу, ось там на всіх документах у нас є відсилка до цієї організації. So, Elena, I'll explain a little bit about this, and then we'll come back and see some more. Here we go. So, invitation is the toy the children are looking at, and then exploration is thinking about what's going on. Запрошення до дослідження – це є, по суті, іграшка, яку бачать діти. А дослідження – це є те, що вони думають про те, що відбувається. The application, this is building. They build their marble run. Here. А практичне застосування – це тоді, коли вони самі будують ось ці перегони, трек для перегонів кульок. And then the reflection is thinking, how did I do? How did it work? How can I make it work better? Частина рефлексії – це коли вони думають про те, що ми зробили і що можна зробити, щоб це працювало ще краще. The difference from traditional textbook is that this is more like science play, and the textbook may be over here. Різниця з підручником це тут полягає в тому, що це ніби як наша гра, яка заснована на концепті природничих наук. А якщо ми говоримо про підручник, то він десь там між рефлексією і практичним застосуванням. So we want the students to experiment, to try it, to think about it, right? And then we say, well, here's a textbook. Now we can do some reading to help you understand the concepts more deeply. Що ми робимо? Це спершу ми робимо з ними ось ці практичні ігри, і лише потім ми кажемо, а тепер відкривайте підручник, і він допоможе вам дізнатися більше і поглибити ваші знання з цієї теми. Yeah, okay. So far, how do people think so far? Is there anything in the chat thread? Any questions? Not yet. Okay. Колеги, якщо у вас є запитання, можете одразу ставити їх в чаті. Я буду бачити їх і перекладати. Okay. So the YouTube video, like my channel, Elena, that has the marble run on it, do you think I can show that, or because they can go there to look at it as well, right? There's an example there. Yeah, you can. Okay. Can you explain that, and I'll get it ready to show you? You mean that we are going to this video? Yeah, if they want to go to my video to the channel, I can show you where it is. Yes, about marble run, right? Зараз Девід покаже також ще одне відео, яке було
про перегони скляних кульок і про те, як можна застосовувати цей концепт у навчанні. Okay, I just have it When ready you stay at a here. Verbo, the host doesn't stay with you. Okay, so I have it ready to show you now. I'll screen share. Okay. Here we go. So I will screen share with you the YouTube channel I have, and then you can see where this can be shown for more information. Я покажу вам, у мене є мій YouTube канал, на якому є, Because without privacy in your vacation home, it isn't really a vacation. на якому є більше інформації і більше відео про те, що я роблю. Ось тут зараз у нас буде відео ще одне про перегони This скляних challenge by choice. So Elaine, I'll just show the text here. So we say challenge, right? We challenge the students to design something, and we give them a choice how they do that. So the marble run is make your marble go slow and use the materials to solve the problem. Ми називаємо це challenge by choice. Challenge – це коли ми даємо дітям якийсь виклик, щоб вони пробували зробити щось, а choice – це вибір, коли вони можуть подумати, як їм зробити, щоб ці кульки рухалися швидше або повільніше. Path as slow as possible. Here's a quick demo. As the marble drops in, once I let go, it traces the path, follows the sticks all the way down to the bottom. So the materials are very simple. Yeah. So that's the video. Perhaps you can find that on the YouTube. Do you want me to put the link in the chat thread? Box of cans or photocopy paper box. What do you think? Should I grab the link for us? Yeah, I think I will provide it. So. Okay. Okay. Yeah. Great. Thank you. So to summarize, show the students something, get them thinking, right? Then discuss, and then try it out. Отже, якщо підсумувати, що ми робимо? Ми показуємо дітям цю гру, потім ми запрошуємо їх подумати, що ми робили. After thinking, what do we do? Oh, then we try it out. We think about it, and then we give them the materials to try it out. Ага, і потім ми даємо їм матеріали, з якими вони можуть спробувати це все самим відтворити. And then at the end there is, in Ukraine you call metacognition, thinking about your thinking. Is there a word for that? Thinking about your thinking, and then you can write about it. I think we call it reflection. Reflection, yeah. Okay. Yes. І після того діти можуть також розповісти або написати про те, що вони думають про це все. Okay. Did they bring some materials? We're going to switch to the moon now. Друзі, у нас було в описі, там, можливо, ви помітили, що щоб принести із собою чи взяти з собою ліхтарики, зубочистки або шпажки і м'ячик. Можливо, хтось має із собою. Do you think we should stay on the one main room, or do you want to break out, or just stay here, maybe? I think it's better to stay here. Okay. So let me show the idea of the activity on that side-by-side document, and then we can try it as well, and I'll show you mine. So I'll screen share the instructions. So here is what we're asking you to do with the materials that you brought today. Right? It's called playing with the moon. So the instructions are make shadows with the balls. Покажу вам, що ми будемо зараз робити. Будемо створювати модель місяця. Найперше ми будемо робити тіні з допомогою м'ячиків. The questions I would ask the students are, where are the shadows? Where is the beginning of a shadow? And what makes a shadow? Ось тут ви бачите на екрані запитання, які Девід ставить своїм учням. Де знаходяться тіні, де початок тіні і що взагалі створює тінь? Yeah, we're asking the students to show how the moon orbits the Earth, and we're having them use a model to show why we see half a moon. І ви бачите на екрані, так? Ми
Просимо студентів показати, як місяць обертається навколо Землі, і пояснити, чому ми бачимо лише частину місяця, лише половину місяця. Okay. So this is the fun part, right? So this is my Earth. You see those little eyes on there? Це Земля, як бачите, на ній навіть є очі. In English, we call them googly eyes. Так, That's me. Right? англійською ми їх називаємо googly eyes. This is the moon. Це місяць. And I'm putting them on toothpicks or bamboo skewers, right? Small toothpicks or big skewers. Угу. Я настромлюю його або на шпажку, або на зубочистку. And I have my son. А це суд. Right. So they get to play now, right? Now you play a little bit. So we want you to use your sun and your objects to make shadows. Давайте трохи пограємося. Ви використовуєте ці м'ячики, сонце і місяць, щоб зробити тіні. Okay. Okay, let's have a look. Okay. And I also have a flashlight. So some students may, you might want to have a flashlight. So, my headlight goes on. And now I'm making the shadows on the wall. Right? So that's your challenge. Your challenge now is to try and make some shadows with the balls. Тепер зараз спробуйте ви зробити тіні з допомогою м'ячиків. I see we have some participants who have balls and lamps. Maybe Тетяна, could you show us? Тетяна, могли б вам показати, що у вас виходить? Have Тетяна. So the eyes represent me on the earth, and I'm looking out to see the shape of the moon. Right? And we have one, Tatiana, can you see she's showing her shadows? Oh, let's see. Show us, and again, show us again. Покажіть, будь ласка, ще раз. Let's see yours. There's the shadow. Це тінь. And that looks like an eclipse. How would you say that in Ukraine? An eclipse when the sun is blocked. Затемнення. У вас вийшло схоже на затемнення. And so we want the students to play and think before they read the textbook. Отже, що ми робимо? Ми даємо можливість студентам, учням погратися і подумати перед тим, як вони відкриють власне підручник. So there's a half a moon, looks like a half, and we want them to try and, what's the word? Simulate, pretend it's the real thing, right? In the model. Що ми робимо? Ми показуємо учням з допомогою гри і робимо таку, як ніби симуляцію природнього процесу. So then we say, what is that? And they go, oh, that looks like an eclipse, and then they can look in the book to understand it more deeply. But we essentially, in the learning cycle, play, right? And then make the model. Отже, спочатку ми їм показуємо і кажемо, а що відбувається? Подивіться, це схоже ніби на затемнення. І потім пізніше вони читають у книжці, що таке, що є взагалі це затемнення. Okay, I'll turn that out. Okay. So now I'll bring up the document that has the big ideas. I'll screen share that. Зараз я покажу вам на екрані документ, на якому буде описано загальний концепт, загальну ідею цієї активності, цієї вправи. Okay, so I'm going to screen share and we can just talk a bit about how this helps with the big ideas. Here we go. So screen sharing now on the document. So we have two things. Do you want to explain that on this document there are the marble run ideas and the moon ideas? Ось тут в цьому документі у нас є описаний загальний концепт про перегони із скляними кульками, які ми бачили раніше, та вправа із місяцем. In British Columbia, we call them the big ideas, and then we have specific outcomes, like what is it we want the students to know?
Угу. В Британській Колумбії, в нашій провінції, в нашій шкільній програмі, ми називаємо ці речі big ideas, загальна ідея або загальний концепт. І далі у нас є ось ці пункти, це ті речі, які ми хочемо, щоб діти знали після того, як вони зроблять цю вправу. And a primary means kindergarten to grade 3, and intermediate for us would be grades 4 to about grade 7. Primary, початкова школа у Британській Колумбії, це від дитячого садочка до 3 класу, а середня школа – це від 4 до 7 класу. We also include in our curriculum the idea that we need to learn about our environment or our place. And so, you know, the sky is part of our place as well. So that is also included in the curriculum. Також ми включаємо в нашу навчальну програму знання про локальне середовище, про місцевість, про локальний контекст, в якому ми живемо. І це також є частиною нашої навчальної програми. So for the younger students, the first big idea would be that we have patterns and cycles in our sky. Для початкової школи, що у нас найперше, про що ми говоримо тут, це те, що в нашому небі місцевому, яке ми бачимо, в нашій місцевості відбуваються закономірності і цикли, які ми можемо спостерігати. Okay, so I see someone else is joining. I'll show you the video now from the YouTube channel, and they can also, teachers, you can also go here to have a look at how this activity might work in your classroom. Покажу вам зараз ще одну активність, відео з YouTube, яка теж може вам згодитися, використовуючи цю концепцію. Okay, here we go. You can see here, the shadow has an end, which we can see on the ball that is supposed to represent the earth. And in the middle, this is the middle of the shadow. So something else, another ball, maybe a moon or an asteroid or something else comes between the earth and the moon. Now it has a new shadow, a new beginning and a new end and a new middle. Ось цей великий м'яч фіолетовий – це Земля, і маленький м'яч – це місяць. Але також може бути щось іще, щось пролетіти між місяцем і Землею. Це може бути, наприклад, астероїд. І тоді у нас з'являється ще одна тінь. And often in a textbook you would see this, or in a website you would see this, but it's too abstract. It's too complicated for younger minds to understand. Ми можемо часто бачити в підручниках ось такі картинки, але я вважаю, що це занадто складно і занадто абстрактно для дітей. You can see some shadows starting to form. So I brought along our friend the googly eyes. Imagine what would happen if every person in the United States suddenly visited your website. Would it crash? Order your 2023 Another, Seltos now at your local Kia dealership. Kia, Company movement is that getting free inspires. airtime here. Mimi nikilala ukaya, nikuja Whole bunch of kushkola, videos. nikuja na njala, chako niingie kinu. And as you bring googly eyes over to the edge by the concrete, we can see that the shadow from the sun is falling behind me. The shadow has a beginning, a middle, and an end. As you can see, the googly eyes, the sun comes up, I look towards the sun. Okay, maybe you can explain, Elena, that this is now the model, and we've taken it outside to show the sun, the moon, and the earth. Ось цю модель ми можемо також брати на
на вулицю, і там ми також можемо показувати дітям одразу з сонячними променями, як це відбувається назовні, на вулиці. Mhm. And here we have the person on the earth, that's the student. Now the sun has come up in the morning, they see the sun, and as the earth is rotating, now they'll see a half of a moon. І тоді, коли Земля обертається, коли місяць обертається навколо Землі, ми можемо бачити на Землі, коли ми стоїмо, лише половину місяця. І ось ці очки, вони якраз показують, що ми бачимо лише половину. Mhm. Okay. Does that kind of make sense? Any ideas or questions in the chat thread? They could post some ideas now if they like about that activity. Mhm. Якщо у вас тепер вам стає трохи зрозумілішими концепція, спочатку практика, потім теорія, потім підручник, будь ласка, коментуйте у чаті, давайте свій фідбек, свій зворотній зв'язок. Mhm. Yeah, let's see what the questions are about that activity. І якщо у вас є якісь запитання про цю вправу з місяцем і сонцем, а також з перегонами скляних кульок, теж можете ставити у чаті. And as we're getting some questions, I'll bring up the term box activity so we can look at how we would use the graphical organizer to help further their thinking. So yeah, I think we can move on. And if we have, we have a comment from Tatiana, and she says very interesting ideas. Okay, thank you. I'll screen share the term box, Selena, and then we can look at how that could be used to help with the reflection. Okay, here we go. So this, yeah, go ahead, sorry. Переходимо до наступної вправи. Це ось така квадрат-схема нового терміну з природничих наук. So we're presenting this side by side again, so we can see the English and the Ukraine together. So the term box is the science term, might be shadows, or it might be eclipse, or it's one of the big ideas that we're using in this activity in the middle. Новий ось цей термін, про який ми будемо описувати у цій квадрат-схемі, це може бути, наприклад, тінь або, наприклад, затемнення. І ми записуємо його ось сюди всередині у коло. In this one, I might say to the students, let's write down the moon phases of the moon. And then we might write the definition, an example. I made a model. Sketch. Yeah, go ahead. Phases like sides of the moon? Yeah, the phase or the phases of the moon. Ми можемо також записати сюди у центр вигляд частини місяця, які ми бачимо з Землі, скажімо так. Колеги, ви маєте можливість завантажити цю блок-схему також з нашого сайту і можете використовувати її на своїх заняттях. Як я вже казала на початку, у анонсі на нашому сайті НУШ, я ще продублюю ще раз, там є посилання для завантаження. Yeah. Okay. So I have, sometimes in my class, I might have a small model Earth, right, that moves around. And then I want to show how is it that we have day and night? How is it that we see with our googly eyes, right? Again, they have to pretend that they're on the Earth looking out.
Для чого нам потрібні ось ці очки на землі? Не лише для того, щоб було смішно, а для того, щоб студенти могли уявити, що вони з землі дивляться на місяць. Okay, I'm going to bring up another graphic about how learning happens. We have one comment from Yes. Tatiana, and she says there is in Ukraine there are textbooks which have the same concept. Like firstly, you explore. Wait a second. I will write firstly explore, then theory, find out, and then act. Yes, so find the theory. In this case, we're almost trying it out first, exploring, and then maybe the textbook comes a little bit further in the learning cycle. То це схоже на цю теорію, каже Девід, те, що ви прокоментували, Тетяно. Можливо, різниця в тому, що підручник я пропоную ще трохи пізніше читати. I'll screen share the how learning happens document as well. This is also available on what you have set up for the teachers, right? Я покажу вам також документ про те, як відбувається навчання, 5 фундаментальних ідей. Цей документ також вам доступний для завантаження. So the first point is what we are doing right now, is that learning is an active process of engaging and manipulating objects, having experiences, and then lots of talking about it, right? That's up in here. So maybe I would just read, so teachers see. Sure. Тут ми говоримо про те, що навчання – це є активний процес взаємодії з об'єктами, досвідом і комунікацією. Yeah, and we want to give them number 3. I'll skip to number 3, that we want to give them authentic context, right? Not abstract, give them real experiences here. І якщо прийти до пункту 3, на чому я хочу наголосити, це те, що навчання воно відбувається в автентичному, оригінальному середовищі, а не в якомусь абстрактному. Sometimes we call it minds-on, hands-on, or hands-on, minds-on. That if we can get to hold things and we get to make things, then our minds are more engaged. Іноді ми називаємо англійською, ми називаємо це hands-on, minds-on. Якщо перекласти на українську, це означає, що те, що ми вивчаємо на практиці, воно краще запам'ятовується, аніж в теорії. Yeah, okay. I see something in the chat thread. Is there another question? Oh, there's a link there. Yeah, I copied the link once again with the handouts. Okay, thank you. Awesome. Okay. All right. I have another activity I'd like to show you. So we have the marble, which is physical science, and we have the Earth space, which is the moon. Ще одна вправа в мене є, яку я хочу вам показати. У нас вже був місяць, вправа про місяць, яку ми можемо використовувати про навчання космосу. Були скляні кульки, які ми можемо використовувати на уроках з фізики. So now we're going to look at ecosystems and the environment. Зараз ми перейдемо до природознавства та стійких систем життєдіяльності. Okay, so I'll just read this. I want the grade 3 students, this is my class. I want the grade 3 students to observe, ask questions, and be filled with wonder about the environment outside. Ось тут, починаючи з what does it mean begin with the end? What do you mean by begin with the end? Oh, begin with the end means that here's the end. And the beginning is the actual going outside. So when we say begin with the end, what is the ultimate thing we want the students to know and to understand? And then we begin the activity with that outcome in mind. I see.
Отже, ось тут це презентація, в якій я описую те, що я робив зі своїм класом. У мене 3-й клас, і це ніби як ми починаємо з кінця. Це вправо, спочатку ми виходимо на вулицю і ми спостерігаємо. І що я хочу тут, щоб мої діти робили? Щоб вони спостерігали, ставили запитання і отримували досвід на вулиці зовні, а не всередині школи. Thank you. And in British Columbia and many places in Canada, the education system now includes, we call the First Peoples principles of learning. How do the Indigenous people think about learning and teaching? В Британській Колумбії зараз ми багато говоримо про те, що навчання через практику, воно відбувається так само, як отримували досвід і інформацію первісні люди. And that the deepest learning, the most powerful learning takes place through living the experience. Like in the moon, we try it out. In this activity, we want them to be outside. Найглибше розуміння, найглибше пізнання, воно відбувається тоді, коли діти проживають, власне, цей досвід. Так само, як ми робили з місяцем, наприклад, з цією моделлю місяця і сонця. So the ecosystem in Vancouver, these are the creatures that the students might see or know about. And we want to show how everything is connected. Природні системи, екосистеми, це ось що ми робили. Ми взяли ось це все тварини, яких можуть бачити, діти побачити в нашій провінції, в Британській Колумбії. Це їхні фото або малюнки. And we want the students to feel connected. So this is a picture of the girl in here, and she is a part of the ecosystem. She's a part of her environment. І ми хочемо також, я би хотів, щоб діти були також якомога більше залучені до цих завдань. Тому ось там ви бачите дівчинку, яка лізе по дереву. Це фото учениці Девіда, яка теж, вона є частиною. І ось там є ще один учень, який пливе в морі, і вони є теж частиною екосистеми. So you can see how things are connected, and this might represent energy flow through the ecosystem, and this is called like a chain, right? Ось ці лінії, ці ниточки, які ви бачите, це шлях, який проходить. I'm sorry, I've got a power cut, but it's okay. Перепрошую, колеги, в мене вимкнули світло, але я приготувалась. В мене підключено все до акумуляторів. Це ось ці ниточки, це шляхи, якими проходить енергія в екосистемі. Ми ще також їх називаємо харчовими ланцюжками. So the sun goes to the plants, and the plants go to the duck, and the duck might go to the bear. So you can see how things are connected. Ми бачимо, що сонячна енергія, вона йде до рослин, від рослин енергія йде до качки. May I have a look once again the previous slide, please, because yeah. І потім енергія переходить від качки, можливо, до ведмедя. І ось таким чином енергія перетікає всередині екосистеми, переміщується. So these are grade 3 students, and the grade 3 students went outside and did some observations in the forest as well. Це завдання для 3-го класу. Діти виходили на вулицю, ходили в ліс і спостерігали робили спостереження за природою, і потім робили будували ось ці екосистеми. And in the activity, they can cut out from magazines, right? They can draw, or we can put a photograph of them in there as well.
Угу. Вони можуть вирізати зображення з старих журналів, газет, можуть малювати. І ми можемо також сюди приклеювати їхні роздруковані фото. In terms of assessment, I'm able to tell, I know that the student understands the sun's energy goes to the plants, the producers, and then the producer's energy goes to a consumer, to another consumer, to another consumer. So this is very clear, showing me what the students know. Угу. І коли учні виконують це завдання, ми можемо одразу з вами оцінити, наскільки вони розуміють цей концепт, що енергія переходить, як енергія взагалі перетікає від однієї ланки до іншої в екосистемі. Mm-hmm. Sometimes they use real things as well. Угу. Іноді вони також можуть туди приклеювати справжні якісь об'єкти, наприклад, ось як тут листочки. Mm-hmm. And Elena, in terms of inclusion, students who have different needs than other students can also be successful here. Mm-hmm. Mm-hmm. Is it a work by a student who extra needs, who need support, maybe aren't able to write or communicate that well, can still be successful? А ось це приклад інклюзії, Девід нам тут наводить, що ось це приклад роботи учня, який має певні особливі потреби, але він також може брати участь у цьому завданні. Ось таким чином він виконав завдання, чи вона. Okay. Mm-hmm. Any questions? Oh, go ahead. Sorry. Now I look like Moon. You look like there's you. Okay. Oh, is the power? The power's out. Yeah. I'll bring up the document that has the ecosystems ideas, and while I'm doing that, if anybody has any questions or comments on that activity, let me know. А якщо у вас є якісь запитання чи коментарі щодо попередньої активності, щодо попередньої вправи, будь ласка, пишіть в чаті. Okay, so here is the big ideas, right? So the big ideas are the main things I want the students to think about, and then below the big ideas is the content, right? Those are the sort of understandings. Отже, спочатку у нас є так звані big ideas, великі ідеї чи загальні концепти, а потім знизу ми бачимо там знання, це теоретичні знання щодо того, що ми робимо у цій вправі. The big ideas, they aren't limited to, let's say, just grade 1 or grade 2. These are big ideas for, I would say, grades 1, right up to grade 7 when the students are 12 or 13. These are all important. So these big ideas are for primaries and intermediate, yes. Ага, ось ці загальні ідеї, вони, я би сказав, що вони можуть бути застосовані від початкової в середній школі. So the big idea versus the, and the content knowledge. The content knowledge is very specific. Sometimes in a textbook, you might have these questions answered, but I would prefer that the students can show me the answers by an activity. Що стосується ось цього знання, теоретичних знань, так, то, звісно, ми маємо відповіді на ось ці запитання, визначення цих термінів у підручниках. Але що я завжди хочу отримати від своїх учнів, це їхні відповіді власними словами на ось ці запитання. Yeah, so we can use that the student thing, and we can look at the content outcomes, and we can say, how does this look? Am I seeing the learning through the activity? So much the same as this. Can a student explain to me what's going on, as opposed to have to write it down? І що відбувається загалом у цій
під час цих вправ, це те, що я прошу самих дітей пояснити мені, що відбувається, наприклад, там з сонцем і місяцем, чому відбувається саме так. І тоді я розумію, наскільки є їхнє розуміння того концепту, який я представляю у цих вправах. We have one comment from participant. Anastasia says that this activity about ecosystems is very interesting, and she thinks that it helps children to understand the connections in nature. Connections, yes. Yes, the connections, and the activity is very simple. You can do it, they can be in their homes doing this. They don't have to be at school. It's just some cardboard, and then they put their paper on top, right? And you put the pins through the paper into the cardboard. Yeah. Ви можете також дітям давати таке завдання, що вони можуть виконувати це самостійно вдома, їм не потрібно дуже багато для цього матеріалів. Вони можуть взяти ось таку коробку, стару коробку, і ось ці pins, я не пам'ятаю, як вони, шпильки, так, можливо, які можна ось так всовувати в цю коробку. Yeah. Okay. And I'll bring up the planning and conducting competencies. I want to show the teachers here what the doing of the science looks like how we understand that. So I'll screen share that document as well. Here we go. І зараз ми переходимо до документу, який покаже нам, які компетенції ми тут розвиваємо і які компетенції мають наші учні, виконуючи ось ці вправи. Тут заранжовано по різним класам. Maybe you can explain, like there's more than this, right? You did more. I just grabbed the one screenshot of grades 1, 2, and 3. So we can see, we want them, what are the skills they call of doing science, right? What does it look like when they're actually active? Тут що ми робимо з дітьми? Ми розвиваємо їхні так звані навички of doing science, коли вони практично виконують практичні завдання. Ось це science, це загальна назва для природничих наук, з природничих наук. And so you've translated these across, and there's more. Yeah, I had to cut it off. There's more grade 5, 6, and 7 here. But this is the hands-on, right? This is what I call it just the hands-on science, doing science. І там далі в документі ви можете собі його завантажити. Також там будуть ще списки надані компетенції, які ми розвиваємо у дітей і далі до 7 класу. І це те, що я називаю hands-on, тобто практичні завдання для дітей з природничих наук. Yeah. The other thing I want to emphasize or introduce just before we wrap up today is that the idea of that the students need to talk together about their activities. Ще одна важлива річ, на якій хотів би я наголосити, це те, що учні під час виконання оцих вправ, вони повинні розмовляти і обговорювати це все між собою. So this is they called talk moves, and these are like a teacher checklist. What am I allowing the students to do? Do they have time to think? Do they have time to talk? Do they have time to listen to each other? Ось тут ви можете цей чек-ліст бачити, ви також зможете його завантажити для себе за посиланням, який там у нас є з всіма матеріалами. І ось цей чек-ліст, він допоможе вам переконатися в тому, що ви дали учням час для роздумів, дали учням можливість обговорити і почути інших своїх колег. Yeah, and sometimes at the bottom here, I'll just go down here, sometimes the explaining can be the assessment, right? If a student can explain to you what's going on, that can be the assessment. І ось цей останній пункт пояснення того, що мають на увазі інші, він може також слугувати для вас і таким способом оцінювання загалом всієї вправи, тому що коли ми можемо пояснити, що мається на увазі, що мають на увазі інші, ми розуміємо, що ми виконували у цій вправі. So, for example, if we look at the moon activity,
you might, as a teacher, be watching two students talk about this, right? Why did you choose that ball? Why did you choose that ball? How do they go around each other? So as a teacher, you're watching for that. І коли, наприклад, ми будемо виконувати ось цю вправу про місяць, а ви, як вчитель, ви просто так збоку спостерігаєте, і що вони роблять, і що вони обговорюють між собою. Чому ти взяв цей м'яч? А чому ти взяв цей м'яч? Як вони рухаються і так далі. So, Elena, I'm going to show the best friends questions, the one that you translated, to give them ideas about what students could be asked to say. Зараз ви побачите на екрані ще один перелік запитань, які ви можете ставити учням для того, щоб заохочувати їхні дослідження і пізнання. Yeah, so this the attribution is here. This is the Beatles project, and they have given teachers, and these are based on the learning cycle, right? They're different phases. Maybe you can explain that these are the phases and these are the questions that go with the phases. Ось ці сині ми бачимо, це виділені етапи, коли ми виконуємо нашу вправу, і ми ставимо різні запитання. І під час кожного етапу ми маємо різні запитання. Наприклад, у нас є запрошення до дослідження, питання для дослідження, питання для дискусії, питання для рефлексії. And those questions are good for many activities, being outside, doing hands-on science in the classroom. When they're at home, maybe if you're on a Zoom screen, they can use those questions as well. Ці запитання ви можете використовувати для різних цілей, у різних вправах, і також тоді, коли ви навчаєте онлайн. Lots to think about. Девід каже, ну що ж, багато речей, про які ми можемо подумати тепер. Yeah. What else do we have for you today? That's the mind map. I guess I can show that as well, about the idea of how to show thinking with other than just having to write it down. So let me screen share. Sorry, here we go. This is the mind map. Ще у нас є так звана mind map, це така блок-схема, яка допоможе також дітям структурувати, і вам допомогти дітям структурувати їхнє мислення. Yeah. So if we put the word ecosystem in the middle, ecosystem, and then we might say things eat each other, and we might say energy flow. Якщо ми напишемо в центрі, наприклад, екосистеми, то діти можуть написати в цих квадратиках, які навколо, наприклад, такі речі, як це екосистеми, це речі чи об'єкти, чи істоти, які їдять один одного. Або це вони можуть написати, що це енергія, яка переходить всередині з одного об'єкта до іншого. Yeah. In English, Elena, I call them graphical organizers. They're graphics that show thinking. Is that the same in Ukraine? Yes, we have the word like mind map, something similar. We say it block schema. Okay. Yeah, maybe you could explain that. As a teacher, I don't need to see perfect sentences when a student is demonstrating thinking about science. I want to know what they know. I don't need to know how they can spell. Does that make sense? Yeah. Девід також уточнює, що коли діти будують у нього ось такі ці блок-схеми і пишуть туди щось, то він не дуже зважає на те, чи правильно там написані слова, чи там правильно побудовані речення. Для нього важливіше бачити спосіб мислення, і як діти думають і розуміють те, що вони роблять і що вони описують. Yeah. I think we're getting close. Did they know about the TigTag Twig World website? Have they at all been introduced to that and the videos that they have there? I think you could introduce it if you Sure. do it now, because Okay, I'll bring one up right now.
Девід також зараз запропонує вам, покаже вам один сайт, який ви можете використовувати для таких завдань. Yeah. So I tried to find a website that it's in English and it may be other languages, I don't know, but the content is very good. It's interesting. There's short videos, and maybe there's a subscription. I'm not sure, but it's one of the better ones that I have found. Ось це один сайт, який я знайшов, який я вважаю, що дуже корисний для таких завдань. Він англійською, і Девід каже, я не знаю, не впевнений, чи там є переклад українською, чи там є субтитри українською, але це ж я вам покажу його. Там є дуже багато різних відео. So this is the ecosystem video from Twig World. It's called Twig. Twig. Він називається Twig. І ось це відео про екосистеми з цього сайту. Wherever there is life on Earth, ecosystems exist. An ecosystem is a living community of organisms interacting with their physical environment. Ecosystems can be any size, from a tiny pool to a vast forest. On a larger scale, the world can be divided into a number of giant ecosystems, characterized by their vegetation and climate, called biomes. The world's major land biomes are tropical rainforest, the savanna, desert, tundra, deciduous forests, coniferous forests. And I might pause the video and I might ask the students, tell me some things you know. What do you observe? Your best friend's questions. What do you notice? What do you wonder? Right? І от якщо ось там повернутися до цих наших BFF questions, запитань, які там у вас, ми показували, які будуть у вас для завантаження, то я ставлю своїм учням такі запитання. На що ви звернули тут увагу? Що ви тут помітили? Що ви бачите? Yeah. That's a strategy I called stop and talk. So we show a little bit of the video and we stop and they talk to each other and then we show some more and we stop and they talk to each other. Це така стратегія, яку я називаю стоп, зупинитися і поговорити. Я показую їм трішки відео, потім ми зупиняємося, обговорюємо, знову маленьку частинку відео, знову зупиняю і ми обговорюємо. David, could you maybe show us the address of this site once again? Sure. I'll just bring it up on my browser here. Okay, just let me grab it for you. And as I'm getting the browser website or the website for you, any thoughts on any of the activities? Because we'll be wrapping up fairly soon. So Попросила Девіда ще раз нам, щоб ми показати цей сайт, щоб ми побачили його адресу, щоб ви могли потім зайти і подивитися на нього. Можливо, вам щось буде корисно. in the chat thread, there is the link in the chat thread for you. Twig. Девід надіслав нам лінк в чаті. Very good. twigworld.com. Yeah, and there's a YouTube channel as well. If you want to go directly to the YouTube where the Moon Challenge and the Marble Runner there. І ось це YouTube канал Девіда. Якщо ви хочете подивитися на YouTube відео про скляні кульки і про вправу з місяцем. Yeah, I guess maybe just in closing, you can think of some things you want to ask if you have anything you're wondering about, but like with the students, I think you want to have a sense of play with science, right? You want the students to wonder and be amazed and play. And I know sometimes it gets a little bit silly, like if I like lemurs. So in my classroom, I would have lemurs and then I have toys and I want them to think, right? I want them to come in and be excited and
Sometimes, sometimes we have lots of pressure as teachers, testing and assessment, but you want to be a sense of play. Девід каже про те, що дуже часто ми, як викладачі, як вчителі, маємо ось такий пресинг того, що ми маємо оцінювати, ми маємо слідувати навчальній програмі, але також він вважає, що не варто втрачати ось це відчуття гри і давати дітям можливість теж погратися. Тому у нього в класі часто бувають ось такі іграшки, які, як ви бачили перед тим, лемур, або така гра, яка навчає дітей щодо фізичних явищ. Yeah, I think, play and a challenge as well. We want to challenge the students. And I have one thing to show you here before we finish today. I challenge the students in math to tell me how big their bedrooms were, right? So they go home and they have to measure, right? So I don't give them a lot of instructions. We talk about measuring at school and units of measure, but I'll show you what one girl did. Також іноді я даю дітям ось такі завдання, коли вони вже йдуть додому, щось, наприклад, виміряти, це зовсім не такі складні можуть бути виміри. Ви бачили це раніше перед тим, як студенти міряли з допомогою телефону. Час, так? Yeah, so this student is 9 years old, and the challenge was to go home, and we want to think about measurements in math, and we want to use units of measure. So meters or centimeters or whatever the unit is, and do a drawing. Right? Is it a table or? It's a bedroom. It's a bedroom. It's a bedroom. Oh, yeah, I see. Ось це завдання, яке виконували діти. Дитина 12 років. Завдання було вдома поміряти свою кімнату і записати з допомогою, наприклад, ось там такого вимірювальної стрічки. Yeah. The big idea is measurement and units of measure and perimeter, right? But the actual activity is something that's very important to them. Загальна ідея, ця big idea була, це було одиниці вимірювання і периметр. Yeah. So, I guess to conclude, thank you for your time. We are hearing many things about Ukraine right now in the news, and our hearts and our thoughts are with you. So it's been an honor to be here and give you some ideas I hope are useful. Certainly, if you're interested in more of these sessions, I know there's lots of effort trying to support teachers in Ukraine and students. I was teaching with the students in June and July, and it was so wonderful to see them on camera. And yeah, so. Девід каже про те, що він і його співгромадяни в Канаді слідкує за новинами, які відбуваються в Україні, і дуже хоче підтримати нас. І він дуже щасливий зараз нам розповідати, ділитися своїм досвідом. І також він брав участь у нашій програмі нашої ГО «Смарт, освіта» і викладав онлайн-уроки для українських дітей. Це інший наш проєкт, там, де є пізнавальні зустрічі для дітей з іноземними вчителями. І він мав кілька уроків і був дуже радий бачити щасливих дітей по той бік екрану. Yeah, and now we have Lani has joined us. Lani is a colleague and again, University of Simon Fraser. Welcome, Lani. Yeah, that's where Lani has worked. Sorry. У нас також є зараз присутня на зустрічі колега Девіда Лені, з якою вони працюють разом в університеті Simon Fraser University. So maybe I could ask if participants have any comments or appreciations. Друзі, ви можете ще написати нам коментарі, ваші враження і ваші запитання, можливо, в чаті, поки ми ще в ефірі. We have one comment from Anastasia Wojcicka, and she says, thank you for sharing your experience. So many interesting things for me that I could apply in my classroom. Good. You're welcome. All right. Sorry about the technical issue this morning.
Got that figured out. Oops. It was fun to be with you, and hopefully do check out the YouTube channels and do look at Twig World for a resource for your teaching. Девід перепрошує за технічні проблеми, технічні перешкоди на початку. Він каже, цього ранку, так, тому що у Девіда зараз ранній ранок, він прокинувся о 7:00, щоб провести для нас воркшоп. We have one more comment. Thank you so much for your wonderful presentation from Suslova Oksana. Irina Tatarova says, thank you. Maria Kosliak says, thank you. It was really interesting. Good. I'm glad. Yeah. And, it's simple things, right? Simple things in science, and have the kids think and play and try things out and, celebrate. Девід каже, що, бачите, насправді це дуже прості речі, які ми можемо використовувати для того, щоб зробити ось такі вправи з дітьми. Okay. Okay, thank you. So I think we could then go to the end if we don't have any questions or comments. So David, thank you so much for participating in our program. Thanks for all your work setting up the Google Doc. So the teachers will have a link, right? They can go and they can download. Yes. Да, колеги, ви можете на нашому сайті НУШ побачити, я вже це надсилала у чаті. Якщо ви дивитесь YouTube-трансляцію, ми додамо цей лінк для завантаження матеріалів також до опису YouTube-трансляції, а також ви можете перейти на наш сайт НУШ, і там, де анонс цієї зустрічі, там буде лінк на завантаження матеріалів. Ви можете теж їх використовувати в своїй роботі. Я дякую Девіду. Thank you, David, for being with us this morning. You're welcome, and maybe we'll see you soon again and do some more things that are fun. Okay. І, можливо, ми ще зустрінемося пізніше. Okay, thank you so much. Bye for now. Bye-bye.